భారత్ సహా కీలక వాణిజ్య భాగస్వామ్య దేశాలపై ప్రతీకార పన్నులు విధించడానికి అగ్రరాజ్యం అమెరికా సిద్ధమైంది. దీనిపై యుఎస్ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇవాళ తుది నిర్ణయాన్ని ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. ఇందులో ఎలాంటి మినహాయింపులు లేవని ఇప్పటికే క్లారిటీ ఇచ్చారు. తాజాగా దీనిపై వైట్ హౌస్ మీడియా కార్యదర్శి కొరలిన్ లిమిట్ మాట్లాడుతూ అమెరికా ఉత్పత్తులపై భారత్ 100% సుంకాలు విధిస్తున్నామని తెలిపారు. ఇతర దేశాలు విధించే అధిక సుంకాలతో యుఎస్ ఉత్పత్తులను ఎగుమతి చేయడం అసాధ్యంగా మారిందని తెలిపారు. అందుకే వాటిపై ప్రతీకార సుంకాలు విధించడానికి ఇదే సరైన సమయమని వెల్లడించారు. ఇక అమెరికాపై అత్యధిక సుంకాలు విధిస్తున్న దేశాల జాబితాను కరోలిన్ మీడియాకు చూపించారు. దురదృష్టవశాత్తు కొన్ని దేశాలు చాలా కాలంగా మమ్మల్ని పన్నుల రూపంలో పీల్చుకు తింటున్నాయని తెలిపారు. యుఎస్ డైరీ ఉత్పత్తులపై ఐరోపా సఖ్యత 50% సుంకాలు వసూలు విస్తుండగా మా బియ్యంపై జపాన్ 700%, అమెరికా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులపై భారత్ 100%, మా బటర్, చీజ్ కెనడా 300% టారిఫ్ పనులు చేస్తున్నాయని ఆమె ఆరోపించారు. వీటి వల్ల మా ఉత్పత్తులను ఆయా మార్కెట్లకు పంపించడం సాధ్యమని తెలిపారు. అధిక సుంకాలతో అమెరికన్ల వ్యాపారాలు పూర్తిగా దెబ్బతింటున్నాయి. అందుకే ఆయా దేశాలపై ప్రతీకార సుంకాలు వేసేందుకు ఇదే కరెక్ట్ సమయమని భావిస్తున్నట్లుగా వైట్ హౌస్ మీడియా కార్యదర్శి కరోలిన్ లిమిట్ చెప్పుకొచ్చారు. Well, I think first of all, unfortunately, these countries have been ripping off our country for far too long. And they've made, I think, their disdain for the American worker quite clear. If you look at the unfair trade practices that we have, 50% from the European Union on American dairy. You have a 700% tariff from Japan on American rice. You have a 100% tariff from India on American agricultural products. You have nearly a 300% tariff from Canada on American butter and American cheese. This makes it virtually impossible for American products to be imported into these markets, and it has put a lot of Americans out of business and out of work over the past several decades. So it's time for reciprocity, and it's time for a president to take historic change to do what's right for the American people, and that's going to take place on Wednesday. And what about the scope of them? He said yesterday he would be more generous. What does that mean? I will let the president make the announcement on Wednesday, but it's certainly going to ensure that there's reciprocity and the American people are treated fairly. Has Caroline determined how many countries are going to see these reciprocal tariffs? Again, I'll let the president get into the specifics of the announcement, but he has a brilliant team of trade advisors. You have Secretary Bessent, Secretary Lutnick, Jamieson Greer, our U.S. Trade Representative, Peter Navarro, of course, and Kevin Hassett here at the White House, Stephen Miller as well. The Vice President has been deeply involved in these conversations. All of these individuals have presented plans to the president on how to get this done, and it's the president's decision to make, and we will not get ahead of him on the specifics of the announcement. And stock market sell-off cause the White House to rethink any of these plans? The president has always said that the stock market is a snapshot of a moment in time, and he's doing what's best for Main Street, and Wall Street will work out just fine.